thank you all for coming here. Nelly will be translating. So my name is Kirsten, and in Denmark I work as a psychologist with children and youth and family with neurodevelopmental problems like autism and ADHD, and also children and youth with trauma. Քանի որ թարգմանությունը համաժամանակյա չի լինելու, այսինքն խոփելի է մեր փորձագետը Հարգարժան, այնուհետև ես թարգմանելու եմ։ Կխնդրեմ, եթե հարցեր լինեն, որ ինչ պատճառներով, ասենք ինչ հանգամանքներ ելնելով չի հասկացվում կամ բարձրավանման կարիք լինի, նորից կարող ենք հետ գնալ, նորից այդ մասը կարող եմ խնդրել մեր փորձագետին, որպեսզի սկսի, որպեսզի կրկնի։ Ինքը Դանիայում աշխատում է Գիբստոնն է, որը ով մեր փորձագետ է Դանիայից եւ աշխատում է որպես հոգեբան երեխաների, դեռահասների եւ մեծահասակների հետ, տրավմա ունեցող, նաեւ աուտիզմի ախտանիշ ունեցող, ինչպես նաեւ կենտրոնացման խնդիրներ ունեցող, հիպերակտիվություն ունեցող ախտորոշման երեխաների հետ եւ ընտանիքների հետ։ Աշխատում եւ աշխատում է այնպիսի նոր արարական զարգացող ծրագրերի շուրջ, որը իրապես կխթանի, որպեսզի այս ստեղծող նոր գործիքան կազմերով եւ աշխատանքով կարողանան աջակցություն ցուցաբերել համապատասխան մասնագետներին իրենց աշխատանքի շրջանակներում։ So you have already many materials. You have the brain and you have a bag, a goodie bag, and we will look into this in a minute. But everybody, this is for you to take home and to work with the children and youth and families. Ունենք նաև փոքրիկ պայուսակներ, որի մեջ շատ իրեր կան, որոնց մի քանի րոպե անց արդեն կանդրադառնանք եւ այդ ամենը դուք կարող եք այնուհետև տանել դասընթացից հետո նաև։ And everything we do with the children and youth, first we try ourselves. Այն ամենը ինչ մենք անում ենք, այն աշխատանքը, որ մենք կատարում ենք երեխաների հետ, շահառուների հետ, նախ եւ առաջ մենք ինքներս ենք դա փորձարկում։ All right. And one of the things you have is the PowerPoint, but it is in English. You already have it with you and you can make notes. But I asked ChatGPT to translate into Armenian. So everywhere you can share, if it's too much information in English, it should be available in Armenian as well. But maybe you can look two and two. Maybe I can just, this one. Here, there are more of these if you need. So you see the English version and the Armenian text. So if you want this, you can take. So the material will also be available in Armenian, but Nelly will translate everything, and once we start the program, we will make sure that you have access to everything in proper Armenian, not just ChatGPT Armenian. Okay. Այսօր ես այստեղ եմ, որպեսզի նաև հայերեն տարբերակով նյութը մատուցեմ։ Խնդիրն այն է, որպեսզի մենք հոգ տանենք այն մասին, որ այն ամենը, այն բոլոր նյութը, որը մենք պատրաստում ենք մատուցել, նաև կարողանանք հասանելի դարձնել ձեզ հայերեն տարբերակով։ All right. When I say something and you have a question, please ask every question. If you have a case with a family or a child, we want this to be a dialogue. So you cannot leave. If you have a question when you leave, you must ask it. And then we will together find the answers. Դեպքերի քննարկման ժամանակ մենք պետք է երկխոսության մեջ լինենք պարտադիր եւ որևէ մեկը այստեղ իրականում չի կարող այնպեսի հարցով լքել սենյակը, քանի որ դա իրականում
այստեղ ենք, որպեսզի բոլոր հարցերը պարզաբանենք։ And also, in a minute, I will go through reset. Reset is not a program you have to learn, but it is a contribution to what you are doing already. So it is some new stuff, but you are already doing everything that is good. So this is just adding on. Մի քանի րոպեից արդեն կանցնենք reset-ին, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ այն ի աջակցություն է լինելու այն ամենին, ինչ դուք արդեն անում եք, այն նոր չի ձեզ համար, նոր ծրագիր չէ, այն ի լրումն եւ ի աջակցություն է լինելու այն ամենին, ինչը դուք արդեն անում եք ձեր աշխատավայրում, ինչը կիրառում եք արդեն։ Okay. So when we talk about reset, a lot of it has to do with our brain and our nervous system. Երբ մենք խոսում ենք reset-ի մասին, այստեղ պետք է շատ անդրադարձ կատարենք մեր ուղեղի եւ նյարդային համակարգի կապի միջեւ. Because if something happens and I get scared, I forget to breathe. Որովհետեւ եթե ինչ-որ բան է տեղի ունենում, ես վախենում եմ. Please don't. Sorry. Դժվարանում եմ շնչել. 1 second, sorry, do you need it? Because then I have to... do you need it? Okay, 1 minute. Because otherwise it will be here forever. Let me just see, I have to close this. Okay, in the meantime, you can open your bag, okay? And then you can look at the different things in the bag while we're waiting. This is a cooling patch. You can put it on your throat and feel what does it do. And you can look at everything. Okay. You can... Okay, now you can see. Thank you. You can also try the glasses, everybody. You try the glasses. Pink glasses. When you get the pink glasses, the light, then adrenaline goes down. It's the frequency of pink reduces adrenaline. If you want to do breathing exercises, you know, breathing, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and then you exhale, 1, 2, 3, 4. Children, if they have anxiety, often have difficulty in exhaling. They breathe like and if we ask them to breathe slow, they cannot. So we ask them to play a song. Right, and you have to, you know, kazoos. Okay, you cannot blow, doesn't work, but you have to say do do do, do do do. Everybody say do do do, do do do. Come, everybody do do do, do do do, do 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 do. Now you do it in the kazoo, the bigger end. Okay, everybody, everybody. You cannot. It is not blowing. No. Do do do. Everybody say do do do. Do. We tell them that I'm not continuing before they know how to do it. Everybody. Yes. Everybody, everybody.
Because you have to teach the children. Yeah, yeah. Everybody. The larger end. The larger end. So tell them we all will play now. Twinkle, twinkle, little star. Okay. Bravo! This was a long exhaling, okay? So you work with breathing. If you can help the child sing the song with the kazoo, you help them exhale, and that reduces anxiety. Okay. If you don't know how to play, we will make a little, in the break, we will make a little introduction, okay? Okay, it's a test, you have to play, okay. Now you find the little bottle with aroma, smelling. Okay, okay. Maybe you already work with aromatherapy. I don't know, you work with aromatherapy? So if you open, you can smell, you can even take out, but then it's strong, if you take out the plastic. Maybe you have to, because, okay, okay, now it's open. And so we use the smell also to reduce anxiety. But there are many different types, so you can smell with each other. You have different types of aromas. So you can share. Okay, so now you have to smell and share. It is personal what kind of smells you like. Come, welcome, welcome. All right. We will work with this more later. So now you can find the acupressure ring. It's a little ring. The acupressure ring. Acupressure. This one. Exactly, yes. You can put it on your finger and then you push the joint. You can push the joint, exactly. One joint you push, then the next one. This is also reducing stress hormones.
Yes. And then you take the next finger, and you can sit when you are speaking with the children, and they can have the acupressure ring, and then they relax. And then you change. In what finger it is effective? All fingers. All fingers. So you go through all the different fingers in one hand, and then my little finger. And then you change hand. Then it's the other hand. So all of this is regulating your nervous system. And if you tell somebody to relax, it's difficult. But if they have something to work with, they relax immediately. And I know some of you work with sandbox therapy. Sandbox therapy. I think it's the same when you work with anything for your senses. It helps regulate. And what we have to discuss on Monday is if this is something you believe can help, then we will find many more materials so you can have it in your work. Okay. All right. I'm just going to find this one. So what we talk about is a lot to do with always helping the person be in a state where you can access peace and calm. Right, okay, so let's talk about reset. And you all have one of these as well. So now you can find this page. Yes, exactly. If you need, we have more material, so you can... Jeg tror, der ligger, there's material there. No, here, that's fine. Yes, good. Okay, so again, this is ChatGPT. Maybe it needs to change. We can change it. Okay, so Nelly will help do all of this, and then we can make a new print and laminate. Okay, okay. But the R in reset in English, it has to do with having resilience in a way where if something bad happens, then you know you have hope and you can get through it. So it's not like nothing bad is happening, because a lot of the children and families you work with, of course, a lot of trouble have been happening. But how can we make sure that they get through all the problems and they get back to having quality of life? This is the resilience. Առաջին մասին կուզենք խոսել, դա resilience-ն է, որը թարգմանական կիրականություն կարող է դիտվել։ Այսինքն այն ամենը ինչ տեղի է ունենում իրականում աշխատանքում մեզ հետ, պետք է վստահ լինենք, որ կարող ենք մենք դա դրա միջով անցնել եւ դա հաղթահարել, որովհետեւ դժվարությունները իրականում շատ են լինում, մեզ այս ամենը պետք է հնարավորություն տա, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի կայուն մնալ եւ նույնիսկ ինչ որ դժվարությունների միջով անցնելուց հետո վերականգնել։
And so the E has to do with embodiment, how to know what does your body tell you. Հաջորդը դա մարմնական գիտակցությունն է, այսինքն պետք է հստակ կարողանանք հասկանանք մեր մարմինը ինչ է թելադրում, ինչ է ասում։ If you have a tummy ache, then is it because you're hungry, or because you are sad, or because you are sick? Why do you have your tummy ache? And to help the children understand how my body reacts, because this is a key to get help. Օրինակ, եթե մեր ստամոքսը ցավում է, ապա կարող ենք համարել, որ դա մենք կամ սոված ենք, կամ անհանգիստ ենք, կամ գերլարված, կամ նյարդային ենք, եւ պետք է նաեւ սովորեցնենք երեխաներին, որպեսզի իրենք էլ կարողանան իրենց մարմինը ճանաչել, այսինքն եթե ինչ-որտեղ ցավում է, հասկանան դրա պատճառը որը կարող է լինել։ And so some of the tools we use, if you look here, take the next page. So this is how to clarify your emotions and your body expressions. And it is a part of the cat kit that we are translating into Armenian. So when we come back later, we will bring all the cat kits to work with. But on the next page, you can find some of the emotions. So you can ask the child or the young person, find the emotion that show you are feeling. Often if you ask the child, how are you feeling? They say, I don't know. So we have some options on the next page. Okay, so these you show the child, is it more like this or is it more like that? Are you more sad or are you more angry? And also the body impressions. Okay. And so you also have in your goodie bag a pen. So when you go back here, then you can point and maybe write, you know, oh, I have a tummy ache. And then, so you draw and you interact with the children when you clarify what is going on. And we brought enough of these, so we have, I think, 12 different colors. So before you leave today, you have to make a little bag full of colors. And so we will do that together later. Okay, so that you have enough pens and colors. Some children, they feel more orange and some more pink, you know, so you have to make it personal. Եվ երեխաները, որովհետև կարող են նույն ընկալումը տարբեր ցավով իրավիճակը տարբեր գույներով ընկալել։ Օրինակ կարող է իրենց ստամոքսի ցավը կարմիր լինի կամ նարնջավուն լինի։ So this is to do with the body. Սա այն է, ինչ պետք է մենք հասկանանք մարմնական գիտակցություն ասելով։ And the next letter in reset is self-understanding. Հաջորդը դա ինքնընկալումն է։ How to know what is important to me. And how to explain what am I thinking, what am I feeling. A lot of times, if children experience a traumatic event or anxiety,
They close down, and then they need help to understand what is important to me. To explain what happened to me, what are my strengths, what are my challenges, all of these things. Okay, and then the next E in reset has to do with empathy and safety. If I have an environment where I feel safe, I feel loved, I feel valued, I feel dignified, respectful. Because a lot of the times when you work with trauma, the emotion is shame. So we want to help the children understand there's nothing wrong with you. And we ask what happened to you, and that affects you. But we want to make sure that you are safe here with us. Okay, so now you have to find the next things in the goodie bag. So if you find these little ones, right, okay. And you can also find, because we also have them in stones, we have the heart and the diamond and the star. Okay, this is all from Amazon. Okay, exactly, right. So if I, what is your name? Yes, your name? My name is Apine. Apine? Okay. All right, so what? Arpine. Arpine. Okay, Arpine. So, Arpine, I see you. So when I teach here, I look at Arpine because what you do is you nod, and I feel safe because Arpine is so kind. Okay. So I can write on this side, thank you for being so kind to me. And then I can give this to Arpine. And she will never forget me because we shared a moment of safety and gratitude. And sometimes maybe there's a child and Arpine, let's say, I can give this to you and you put it in your pocket, and it's like a token. It's like a symbol of somebody likes me. Okay, so right now, 2 and 2, you are working together where you say something kind to your neighbor and put it here and give them the heart, and then you swap.
Okay, so if I give something to Arpine, like this, then she gives something to me. Okay, is it clear? So this is a training. Okay, okay, 2 and 2. Oh, thank you. Then we swap. Let's see. Oh, thank you so much. Well, this is beautiful. Okay, I will write to you after. Okay. I have to find my heart. Yeah. This is amethyst. It's beautiful. Thank you, Anthony. Yes, I think so. If you want, not right now, but later, this has to do with being unique, with having some talents, where you are special. You know, I see that you are good at helping with something, or I see that you're good at singing, or you make nice drawings to build self-esteem. Okay? Միգուցե ոչ հիմա, հետագայում այս պատկերը կարող օգտագործել այն բոլորի համար, ում ուզում եք ամիջապես ինքը իմանա, որ ինքը յուրահատուկ է, ինքը ավելի շնորհալի է, ինչ-որ հարցերում կարող է ինքը առանձնահատուկ դիրք զբաղեցնել, եւ այս պարագայում ինքը ավելի շնորհված կլինի, եթե հենց սա իրեն։ And this for being unique and have value, this is having to be valuable. If you look to page 12, again, it is maybe, ChatGPT, not very good Armenian, but you can see different ideas. If you don't know what to tell people, then these are the different ideas to share. Okay, so right now we just for the training, you find the ways where you tell somebody you are valuable, and then they share some of the sentences with each other. Okay, 2 and 2.
Does it make sense? Maybe start. Start. Or maybe the star, yes, the star or the diamond or the heart. You choose. Is it bad? Is it even? Is it okay Armenian or very okay? Okay. Yes, yes, you have to. Yes, all of it. Yes. Yes. Yes, that's the main point. Is the idea. Nelly will go through all the translations to make them proper. Okay, later. Okay. And all the materials will be on the e-learning platform that Nils is making. So I will go through all of this, and then you can download all the different files you want to use. So we have the resilience, we have the feel my body, we have the self-understanding, we have the feeling safe, what we just were doing. And then the last bit is the transformation, where I go from being sad and closed down, I cannot do anything, slowly, slowly, I stand up and I live my life. The transformation. Yes. So reset is not new. This is what you are doing already. Already you are helping. Exactly. Okay. Any questions right now or comments? No? maybe. Okay. But then we'll move on to the next part of the reset. Okay, so the part down here, and this is what we will be working with the next 3 days. Switch the sound off. The reason Nils would like you to turn off your phones is because we want to use this for instructions, and then if there is a ringtone, then it's difficult to use. So right now, check out your telephones and see if it's on silence, unless of course you really need it. Okay. Okay, so we have 5 words in reset. And we have 5 pathways we work with. And each of these pathways is helping to obtain reset. So a lot of what we will be doing today is to work with the brain and to understand how the brain works and the nervous system. And another part of reset, but this is from my work, is understanding how the brain sometimes can function in a different way if you have autism or ADHD or dyslexia or high intelligence or developmental problems, low intelligence.
you have to do things in a different way. Երկրորդ մասում սա արդեն պետք է հասկանանք, թե մեր ուղեղը ինչպես կարող է ռեակցիա տա, ֆունկցիոնալ արտահայտվի այն պարագայում, երբ տարբեր աշխատանքներ են կատարում, օրինակ տრავմատիկ երեխաների հետ, հիպերակտիվ կամ աուտիզմով ախտորոշմամբ երեխաների հետ. If you work with children with mutism, traumatic mutism, you can't just have a conversation. You have to find different ways to communicate. Օրինակ, եթե դուք աշխատում եք այնպիսի երեխաների հետ, ովքեր տրավմա են տարել եւ չեն խոսում, այդ պարագայում իրենք հաղորդակցությամբ չեն գնա եւ պիտի հասկանան ինչպես աշխատել այս պարագայում. And then the third pathway has to do with communication skills. Երրորդ հատվածը մենք պետք է արդեն հաղորդակցման հմտությունների վրա աշխատենք. So using the cat kit is one example and one technique, but you can have many techniques. Welcome. Իսկում մենք անդրադառնալու ենք տարբեր տեխնիկաների վրա, իհարկե դրանք կարող են լինել շատ, ոչ թե մեկը. So I will do some introduction, but I will also want you to share what are you doing already. So we make a list of ideas and strategies together. Ես իհարկե որ ներածություն հիմա կանեմ, բայց կուզեմ նաև դուք տեսնեք, թե ես ինչպես եմ աշխատում, ինչ եմ անում, որպեսզի մենք բոլորս նույն ուղղությամբ գնանք. Because of course you already have a lot of conversations with the families and the children you work with, and we want to share the information. Որովհետև վստահաբար դուք աշխատում եք երեխաների եւ ընտանիքների հետ, հաղորդակցում եք իրենց հետ եւ կուզենք նաեւ լսել, թե դուք ինչ եք անում, ինչպես եք աշխատում. And a fourth pathway has to do with building safe relationships. Չորրորդ հատվածում, չորրորդ ուղին, այստեղ մենք արդեն տեսնելու ենք, թե ինչպես հարաբերություններ ստեղծել. So you are familiar with active listening? Այստեղ արդեն դուք վստահաբար գիտեք, ծանոթ եք ակտիվ լսումներին. So we will work with different techniques. You know many of them already, but it's just showing what are we doing here, and you already know a lot of them. Այստեղ մենք քննարկելու ենք շատ տեխնիկաներ, իհարկե դրանցից շատերը վստահաբար դուք արդեն գիտեք, բայց քննարկելու ենք նաև այստեղ ընդհանուր արդեն մեկը մյուսի աշխատանքի միջոցով ձեռք բերված եւ վերհանած տեխնիկաներ. And the last part we will work with is all the trauma-informed approaches. Իսկ վերջին արդեն ուղում մենք արդեն գործ ենք ունենալու տրավմայի արդյունքում, տրավմայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակների հետ. I don't know if you have ever heard of havening. Երբևէ լսել եք havening-ի մասին? It is a trauma technique that is developed in New York in America. There is a Dr. Ronald Rudin, and he checked out, I don't know if you know EMDR, where you work with shifting eye movements. What do you call that? She has learned about that. She didn't go into deep training session on this, but however she had learned about it. Because this you have to be a professional, and you have to train for the EMDR. But Ronald Rudin checked out, why does that work? Why does EMDR work? And then he found another technique that is just as efficient. And he calls it havening, safe haven, to create a safe haven so that you let go of your trauma. And on Monday we will do demonstrations. But this is a technique that everybody can learn.
Բայց այդ տեխնիկա է, որ յուրաքանչյուրը կարող է սովորել։ And just to prepare you, we can do the technique now, because you have to stroke your shoulders all the way down into your palms. Okay? Everybody, you do havening strokes now. Okay? Like this. Uh-huh. So this is the havening stroke. Uh-huh. And you can also do it across your chin. And your eyebrow. And you are engaging your cranial nerves. That helps you shift into parasympathetic condition. And that helps you relax. And on Monday I will explain the chemistry of releasing a trauma. Մի բան ասեմ, havening-ը հայերեն ինչպես են ասում։ Havening, hence havening. It is havening. Havening, yes, havening. So that's the name of it. Yes, fantastic. So these are the pathways we will be working with for 3 days. And for each pathway, I will introduce some ideas and techniques. And you can share. So we make lists of everything we can do for the brain work, everything we can do for working with children and youth who have special needs, working with communication techniques, working with creating safe spaces, and the trauma techniques. Because if we do this, then this will happen. Okay. So we work with information and knowledge, and then we create community and coherence, connectivity, connectedness. This is the healing part. Okay. And sometimes when we work with evidence-based approaches, of course, we want to make sure that what we are doing has some effect. But some people say that this works, and other people say this works, and then they have a war because they want to be the one who has, who are right. But some modern studies show that what is most important when we do therapy or contact with other people, it is the relation between the person who is doing the therapy or the communication and the child or young person. It's the relation that is most important. And if I am a professional or if I work in this area, even if I am working as a parent with my child,
I need some ideas. What am I going to do? I need some techniques, some ideas, some strategies. Որովհետև անգամ այն բարակամ երկու բաժի երեխայի հետ է աշխատանքը տարվում, բայց դեպքում նույնպես ես պետք է ունենամ գաղափարներ, տեխնիկաներ, թե ինչ է կատարվում, ինչպես է դա արվում։ So what's most important is the relationship and that I have some ideas. And only 8% is the different techniques and the models. They are not so important. Որովհետև այդ ամեն ինչ տեղի ունենում, շատ կարևոր է, որ ես ունենամ արդեն այդ իմ գրքում, իմ ուղեղում ունենամ այդ գաղափարները, թե ինչ եմ ես դա անում։ Մնացած իրականում տեխնիկական են։ So we include all kinds of strategies and techniques. Մենք օգտագործում ենք, ներառում ենք բոլոր տեսակի տեխնիկաները։ Right. Okay, so this is just summarizing what we were talking about, the reset model. Սա ամփոփում է reset-ի մասին, հակերճ բնութագրիչներն են ասում։ And this is a summary of the different pathways. Սա արդեն տարբեր ուղղությունների արդեն ամփոփումն է։ Okay. So what I want you to do now is to talk in the little groups about everything I was just sharing. Այսպեսով ես ուզում եմ փոքրիկ խմբերով աշխատանք կատարել այն ամենի մասին, ինչ արդեն ինձ ներկայացրել ենք, այսինքն դուք կիսեք նաև ձեր պատմությունները եւ փորձով։ To discuss and to be critical. Որպեսզի քննարկում կարողանանք ունենալ եւ ավելի քրիտիկական քննարկում։ Okay, so that when we give 10 minutes to discuss if this makes sense, what are you thinking about it, so that we have some dialogue. 10 րոպե ժամանակ կարողանանք քննարկել դա եւ ունենալ ամփոփելու, հասկանալու այն ամենը, ինչի մասին մենք խոսել ենք։ So please. And we are discussing one case about one case, and I want to say that now I am working with a child who has educational problems, mental problems, and we have passed a long path, and due to this path now we have a lot of changes, and I want to say that our psychologist is working with him too, Haikuhi, and he was very aggressive, but now we, due to our work, so we have changed a lot of. For example, last year he couldn't understand anything, but now we can say that he listen to music, he can play with his classmates, yeah, and we use different techniques, and now I'm happy that we have such a good result. Well, I salute you. I think it sounds like a beautiful work, and this, I think, has changed his life. Yes. This is important. Reflects for all yes. the schools, for all the classmates. Exactly. It is the most difficult case in our school. Wow. Մի փոքրիկ ուղղակի դեպքի հետ կապված արագ հայերենով ներկայացնեմ, որպես դպրոցում եք աշխատում, որպես օգնական եւ շատ դժվար դեպք ունեն, մի երեխայի հետ են աշխատում, որը իսկապես բարդ դեպք է եղել եւ շատ աշխատանք կատարելուց հետո իրականում հասել են ինչ-որ հաջողության եւ այս պարագայում արդեն բավականին մեծ հաջողություն ունեն իրենց He has autism? ամբողջական աշխատանքից։ Չուզեցինք նշենք, ճիշտ ասած, նշեցինք ուղղակի դժվարություն են ունի։ Okay. Thank you so much for sharing. Շնորհակալություն լսվելու համար, իրական հետաքրքիր եւ ողջունում եք նաեւ, որ կարողացել եք այդպիսի լավ աշխատանք կատարել եւ արդյունք եք ունեցել։ Thank you. Other? Yes? Դրամներին եմ մասնակցության փոխաբան եմ, ունեմ 106 տարվա աշխատանքային
She's Khachatyan Mary. She's psychologist with 6-year work experience. Այսպես որ դսի առանձին չեմ կարողանում առանձնացնել, քանի որ աշխատել եմ եւ տեղահանվածների հետ եւ իհարկե հակամարտությունների ստուգվածների, աշխատել եմ ինչպես նաեւ զոհվածների, ամբողջացների ընտանիքների հետ, ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ։ Can you wait to unpack the brain? Oh, thank you. Տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ։ As a separate case, she is not going to, she can't just deliver detach any case because during her work experience she works with different kind of people and these people like displayed from the Karabakh with the families of victims, with other disabilities, with the people with other disabilities. So. Ինձ համար ամենածանրը երևի թե անհետ կորածներ ընտանիքների հետ աշխատանքն է, քանի որ նրանք միջև վերջ հավաքվում են, որ իրենց զավակը կվերադառնան։ The most difficult case was for her to work with the ones that were lost. It's one of the severe cases for her, and because they are always expecting and they expect and wait for their son to return to their home place somehow and somewhere. Նաև կուզեմ նշեմ, որ հակամարտությունից տուժածների եւ մեծահասակների հետ ենք աշխատել եւ երեխաների հետ տարբեր մեթոդիկաներ եք իրարել, կուզեմ առանձնացնել մեկը։ She also worked with those victims and with the families that were really from the war. Yes. From the wars, and one of the cases she wants to share with us. Երեխաներին տվում է փոքրիկ մարդուկի կերպար, ըստ որի իրենք ճանաչում էին, թե ինչ հույս են զգացել, ինչ վախեր ուներ, նաև գույների միջոցով պատկերում էին, թե որ վախը ինչ գույն ունի։ The children were given small little ones as figures. Yes. Figures. Also with the help of some colors, specific colors, what kind of fears, what kind of scares they had. Այստեղ եւ նախնական գիտակցությունն է նրանց, որ թե կոնկրետ ինչ են զգացել իրենց մարմնում եւ մարմնի որ հատվածում, ինչպես նաեւ էմպաթիա, թե ինչ հույզ է կոնկրետ նրանք զգացել այդ ժամանակ։ They work within the French, within the pathways of empathy. Yes. What they felt and also embodiment. Fantastic. Are the figures for Inside Out, the movie Inside Out? Do you know this movie? Inside Out movie. Have you seen that with a cartoon with a teenage girl? They introduce emotions with different colors. I don't know if those are the figures. Okay. Fantastic. Ինչպես նաև Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին հոգեբանական առաջին օգնություն են տրամադրել, հենց այդ առաջին ընդունող անդամներից մեկն է եղել։ She was in the range of one that, yes, frontline, accepting the ones displaced from her. Wow. And she gave her psychological first aid. Yes, fantastic. Very important. If you remember, I told you about the people got injured after the war, local people, and that is why they are much more talking also beyond the displaced people, also about the local person. Yes. And both groups are very important, the local and the displaced people. So we will work with both groups, all the subcultural groups. Շրջան, ես ասում եմ, որ մենք մինչև այս քննարկում ունենալը, ես հատկապես մեծ ուշադրություն էի հրավիրել, որ բացի տեղահանված Արցախից տեղահանվածների, մենք նաև խնդիր ունենք այն ընտանիքների, որոնք անմիջապես պատերազմից տուժվել են
եւ օրինակ ծնողներից մեկը կորցրել են կամ այն ընտանիքում մենք հաճախ ենք չէ տեսնում որ ընտանիքում այդ թանգարանային ինչ որ հատված են դարձրել եւ այդ ոնց որ զոհվածի այդ ոնց որ բանը որը եւս երեխայի հուզական այդ ամբողջ process-ների վրա կազի հենց որ դուք էլ կարաք այդ օրինակները բերեք որտեղ դա եւս ոնց որ մեր համար ուշադրության կարեւոր բան է I stress them that it's very they can feel free also to raise all the issues that they notice because we are not obliged only to focus on displaced people. Exactly. They also can talk about the people that enjoy Yes. during the war situation. Yes. Well, thank you so much. Any last comments before we go to break? Okay. They also work with people with disabilities. Yes. Yes. In Astravat, la NGO. Ու հիմնական խնդիրը, որ բախվում են, դա կարծրատիպերն են, որ ծնողները շատ ժամանակ չեն ուզում ընդունել, որ այդ երեխան ունի այդ խնդիրը։ And the main problem they face is complexity, right? Because they didn't want to accept that their child has this other kind of Yes. Տրամադրում են իրականողական աշխատանքներ։ Yes. Yes, they also in nutrition work, they realize. Yes. Works Yes. And the types of disability, what types of disability are the areas that she works with? HPC Աշխատում է բազմամասնագիտական։ Չասում ինչպեսի հաշվառություն Տարբեր մտավոր եւ ֆիզիկական։ mental and physical. Okay. Yes. So the whole range of disability. Okay. Այստեղ մերին ավելացնել, որ ամենագլխավորը մեր աշխատանքում հիմնականում շեշտադրվում է նաև ընտանիքների հետ ամենաառաջին հերթին, որովհետև առաջին հերթին ընտանիքն է կարծես թե շատ կարծրատիպերի ինչպես մերին ավելացնել ենթարկվում եւ մերժում է չի ուզում ընդունի այդ իրավիճակը։ Օրինակ ունենք մի դեպք, երբ խուլ համար շահառումն է, որ ընտանիքը մերժում է, որ ինքը հաճախի կենտրոն եւ արդեն մի քանի անգամ հաճախել թե մայրիկը ասում է, բա ինչի չի խոսում։ Այդտեղ մենք նաեւ շատ աշխատանք ունենք ընտանիքի հետ։ The scope of their work is concentrating on the families because sometimes in many cases their families do not want to accept what problems they have. For instance, they had a case with they worked with a child with different dad and the child can't speak and after many they persuaded them to come and to their center and after several visits their mother insisted why our child can't speak right now. Right. Հիմնականում մենք ուզում ենք վերել են գիտակցությանը, որ քիչ մեծ ստացնեն եւ կարողանան ինքը իրենք դեպքով ներառվել։ Because they want to isolate this kind of situations and children and to work with them isolated separately or not enabling their families. So we will continue again around 12 o'clock and now we will have the break. What time is it now? 5. Is